Abusuamfo echacha mu nyina anwumre nso ewo ye na Awurade Yesu Kristo din mu nchia eni kabia edi mamo atiefo nyina mechia sister Julie enukunu erato mechia wo nyina yamishra wo sumpa homodin a wo bono wo Yesu Kristo mu ene nyansomo nsan echia yembra bakoso oye Nigeria ni Jonathan Amadu wonso mechia opa nyamisho bebre. May God bless you so much for your commitment to God's work. Mechia sister Nananchiwa owo tema habo onso mechia no mechia busiamfo nyina Awurade nka mo ho na onhia mo se da yenemo eche nyame asem kakra na futu kakra won fa bia yenso so yenso ye fa bi Awurade nka mo ho na ene asema pese ye nyina yesua na ye che ene say the value of righteousness eboa tenene ye eson ema wiase nipa nyina tenene ye ade a ehu hia ema obia wiase enye kristofo nko enye nkramofo nko ena enye ewiasefo nko na mo tenene ye enipa abrabomu area bia tenene ye ade a ehia pa ye ena Nyankopon so edo tenene se nipa be ye tenene se hwe tenene ya eya de se nipa kwoti pe niema nyina tumi ye basa awiro ho ba eyi asundwe firi ho enti the value of righteousness no tenene ye chese eya de a ehia pa awo se nipa bia edi akire enti na yumre be boss ru Nyankopon paye se o mami nyansa ni de ni ahoden ankukodu a be de baye mafumu de e de abo na djuma na abo ye nuanom so ne wa wo tie so Awurade mo wakoma o de betie na wo so o ma obi nso atie enti sane a matwero agu screen no so no the value of righteousness sane medika aka no sane ne ye no area bia ewo wiase no hia tene ne ye se wiase aman panyimfo nyina bedi tene ne achi a enka asundwie baba wiase se aman panyimfo nyina bedi tene ne achi won amamu a wo bu mu a enka strike bebreba aba ama akon abawiase ama enipa binum akodane nkoa ne refugee wo amanfo eman so no enka atu antwopo a enka bekofom na yam ne bia no me ye Ghana ninti me pese me kasa ede fa Ghana ho kese enne short video ya me ye emfa akristofo nko aho na emfa nkramofo nko aho ana emfa Hare Krishna fo ho ana emfa we asoro we ho na mom ekova all areas ewo human life no enti tinene ya de a ehia na se Ghana man epanyini bedi tinene achi a enka asundwie baba ye man Ghana mu se Ghana man panyin bedi tinene achi na corruption mana bra bomu a
enka Ghana be fa ne ntoma pa afura ama ahota aba Ghana se ministers wo Ghana bia be yi corruption kata sehye afiro na se wadi tene ne achi a enka Ghana ye benya hoto enka nyene se ye free ye man mu aba obi man so a ya betin ha ye boy ebre enka Ghana ebe ye kra behwe man the Minister of Road and Highways. The minister bedi tene ni achi na sika aban de be mane so onfa nkoye kwan se sika no wanye ne basa na odi tene ni achi di sika no ye ne awo se odi ye e de siesie kwan e magana enkanye ni se accident huro esi Ghana ka nye accident na nipa nyina wu accident ekum yinua na Ghana fo etise sabi nkoko ka mionu hia na emu nipa nyina ahye efise kwan ne nye etise sa minister na bedi tene ne achi a enkasa ne mari nyina enfiri ho pa epepa fom se bank for wo Ghana nyina banking institutions ebedi tene ne achi a enka nye ne se bank bi amfa Ghana fo sika de ko ama ebinum anu moduro wu ebinum committee suicide eja wo ma ho ama wo ma no ma ba nwisia ne nyanka ebinum kununum a committee suicide e wo sika bank na afa ne nipa binum afa de adwane ama binum yerenom abeya akunafo ama won kunun so abeya akunafo se bank fo bedi tene ne achi a nka sa ne mo yina ensi enye no nko se aticha fo bedi tene ne achi a nka ye ne se sukuu mu aye basa teacher ni na sebi one sukuu ni akura ketewa ehhehye ho a ehwempra test po obeye wan pass ya na wa pass no se nipa se teacher ni bedi tene ne achi a oba kira de ama akura no betumi pass na exams abaye nipa kase an ho beba mfaso ama omai ene ebusuan nyina titene ne ye ade a ehia pa sa asofo nyina bedi tene ne achi a enkenye ne se sofo bi ni ho a sofo ba akutimi kɔ ne yere ho yi enkenye ne se corruption beba asorofie nyame fie posei sa pastors nyina bedi tene ne achi a enkenye ne se hwehwanimu aba asorimu ama Nyankopɔn animonyam abona sɔre tene ne yade a ehu hia pa yi se police fo nyina be tene ne ade a na nyina be tene ne achi a ankanya ne se police ne ko gina kwan so na oje bribe amaka de tai nyina awe ka ne nade nyina ewu akonya accident akukum ni pai na nka police ni be tene ne achi a ankanya ne se obehwe driving license na enye ne dia mpo enso na wagisika amani panko na okohwe nipa nyina egu akunkun se police for mu bedi tene ne achi a nka sanema we nyina no enno so wo ye mangana mu sa soja for bedi tene ne achi a nka nyane sa armed robbers echi wona tuo ekita won ya soja for tuo na wo munya firi AK47 na echi armed robbers na sa tuo no eya soja for tuo armed robbers so nko soja pen na ne na sa tuo no onya firi se soja for nyina bedi tene ne achi a nka sa ne me nyina be firi ho ama Ghana afa ne ntoma pa afura se electoral commission ebedi tene ne achi a enye ne senka ye to aba wi a afa na sensen bebe firi akire se ebinum awiemi emne bi esipo ye to aba ne nyina awie ama MPP for say na ya nwini we ni so NDC for say na ya nwini ma say could do Supreme Court ama nka ebebo Ghana kakesi na one party say okay party na omo so oman win no muni oman so na ye moa mo onuado kwan so
Say letter commission. Say mo be di tene ne achi a nka mo be ye sincere e wo abatuo mu. Anka abatuo nyina be ya so nti esese abatuo ayebe. Nsem ane nyame na me so ebe kan kire wiasman nyina ne se tene ne ho hia tene ne yade a ebo nipa ma asundwe ba nipa so. Nti letter commission kana letter commission. Sa abatuo ya yebetui mumma yenhu se afedie emre bia atwa mu pona mu ni tene ne achi a afedie mu bedi tene ne achi ama abatuo no aye jojo se enka a school fo nyina bedi tene ne achi a enka nya ni se school ni akwala wo papa panyimu udi na chi a wo se oye wompren se enka school fo nyina bedi tene ne achi a enka nya ni se nanu adwusuman a school guest akoye sa video ya beto abontin ko mbehu se nyetere ne ade ama wiasifo nyina aka ho asam agu asanteman ani mase agu Ghana ani mase agu ye nyina ani mase awiasifo nyina abedeja ye kan tene ne yade a ehia ewo area bia senka emayo a wo Ghana bedi tene ne achi a enkenye ni se binu bo ho omo ho deja atwetwe video so de ko kira manfo se ye pesika ko mbehu se enye tene ne ade tene ne yade a ehu hia ewo kristosumu ewo wiase fom ewo nkramosumu ani area bia nipa wo no tene ne yade a ehia pa the value of righteousness enti se no mumma yemra ye kristosumu enti quotation a medi agu screen ene no ewo Hebrews chapter 1 verse 9. Hebrews chapter 1 verse 9. O say, woto tenene na wuchiri amumuyo enti na nyankopon. Wo nyankopon de ahosango asra wo sene wo mfefuo nyina. Bible say Kristo ni wo na wo sie se Yankopon afro no wo ko asoro no osese wo do tenene na wo chiri amumuye nti ena Yankopon wo Nyankopon a wo som no no wasra wo ahosango ade che won fefuo nyina na je se tenene yade a eho hia yie ade a ewo Kristo som a etumidi nipa pie Nyankopon anim ade a ewo nyansum in general sa ene wo ye kramoni sa ne wo ye kristoni sa ne wo ye buddhist ni sa ne wo ye sumbia wo mu no ade a etumi de wo pie onyankopon anim ene tenene ye enti wo se sa wo do tenene na wo chiri amumuyo nti na nyankopon wo nyankopon wasra wo ahosango e de che wo mfefo nyina se nyame sra wo ahosango e che wo mfefo nyina enu na ebe ma wo so watamfo anim ebe pagyaw edi wadum pempenso a wonsusuo enti tenene ya ade a ehia pa enti Bible kropo akase e wo se yedi tenene achi efiri se ye Nyankopon to tenene enti sa okinka Bible na ba be kire se adifo atrofo ene asofo binom wo ye won ade se na wo pe wiase won wo achi no wo be apie Nyankopon anim na Nyankopon aka kire won se mumfiri musonko mu a mo ye dia entene enti onuadofo wotie mi anwumre se wo pese Nyankopon pagyaw se wo pese Nyankopon ma wo so watamfo anim se wo pese Nyankopon ba wo ho ban se wo pese udi mu na Nyankopon anim onyambutu wo so se wo pese unya wayaresa wo pese wo mabe yeyie wo pese wo twa atwempato wo ma ho na Nyankopon bue kwa ma na osokane adidi woni 2020 yesimi kro ya ane me se ade a ebetimi dia wo wapie onyankopon anim ene tenene ye ade a ehia pa ewo wiase ene kristosomu se yebidi tenene achi a enka nyame no onimnia ehia ye efise sa tenene ye ne die ebitu nyankopon anim nye ni senka se sei asofo binom
Any a different binum shay and control. Ah, call afida se na way yen so afida bedru no na yete sane ayete ya na so setene wo ho a na edie pie Nyankopon anim a Onyankopon no ankasa ni ehia yen nti yehia nkonhye bia mfiri obabia yenhia nkonhye emfiri obia ho nti tinene ye ya ade a ehia pa nti se mehwehwe volume no se na medika aka no the value of righteousness. Value no actually say the degree of importance given to something. Adie bia ehia pa, odima adie bi say ehia wo pa. Now righteousness na. Righteousness just say you are free from sin and guilt. Just say wo nye bone na afen so no wonni fo bibi ho. Na eno say wonye bone no dey impossible. If you say we are no obi ani ho a obeka say onye bone. Bible po akire yen se ye papa kra ye na ti se ntomago finfin Onyankopon anim enti obi a o se oyatene ni na onye bono no enye nokre na mo ne nyame pese ohun ne wo ye ho ne se ye mpe bone ye mpe se ye bone we don't need it, we don't want it. Enti ye nhwetu entiemu se na mpayifo ebu be no se won sheda enkonko ye bone se bia memfa ne se wo hu so obi ade da ho wo fa wa ye bone enye tenene ade tenene a wodi akire kire se menkofa obi ade efiri se enye tenene enti tenene a ye ya Yankopon pese ye di akire da ne se ye be po bone ye mpese ye bone ye mpe bone asem ye mpese bone baba ye kwan mu enti nyame hwe se ye Kristofo ene ye ya yeso nyame nyina no opese wo hira yen na ade obetumi afa so wo hira yen no ene se ye bedi tinene achi na tinene no na odi yen be pie nanim enye sika asem enye se bia wo wonni nwoma anase bia wo hoto na mo nyame expect from obia ho say ye bedi tinene achi the value of righteousness enti yankenkan bibi na memfa asanem na wiye se na meche se ne very short video no se obedi tinene achi a enema pa ewo ho a Yankopon ede ma no yanko Isaiah odifo Isaiah enwoma no odifo Isaiah enwoma no etire aduana baako enyimudu akopim dumiensa ho yentie ne a yeditene ne achi a awurade ede ma yen nyame hia se ye tene ne ade na onya kwanye ye ho adwuma na enam yeso ama wiase hu se Nyankopon no wo na owotumi yenkenkan Isaiah chapter 41 verse 10 to 13 merekenkai tie utitine ne achi na se wo pie Nyankopon animu a wei eka niema a Nyankopon odibema o eno ho Isaiah chapter 41 verse 10 to 13 osi insuro first ena se odi tinien achi na wo pi nani munti na o hye obo se insuro na menne wo ho hallelujah insuro na menne wo ho emma wakoma ntu na menne wo Nyankopon me hye wo den na nso mia meboa wo nso me de metene ni fa me kura wo mu ena se wutitene ni achi nti awurade ye tene ni nti ontumi mfa bone nsa enkuta obi mu efisa oni bone o se me de metene ni fa me kuta wo mu hwe wona wo bu afu wo no se me ka no korenti enipa bu afu me no nyina ani bewu me se watamfo ani bewu
Udi tinini echi no pie Nyankopon anim a. Ose wonyina ni bewu na wasopa. Na nipa a wone wo anya no. Beye se dia wonye hwe na wayira. Wona wone wo ham no. Wo behwehwe won. Na nso wuhunu won. Na wona wone wudi akon no. Beye se dia wonye hwe na wasa. Hallelujah. Na me de mini awurade wo Nyankopon. Mi kura wo ni fomu. Mi na me sese ensuro. Me ne wo boafo. Awurade se ordinate ni fa ekutaye mu. Enti maye nsuro. Enti se ebedi tene anamo wachi a adie be pie Nyankopon anim. Wo be hira yen. Na yatamfa woni yenya no wonwanim na obemma yen so. Ose won pa a won buafu no wo be hwehwe won na wuhu won. Nipa woni wo di asie no awurade no ankasa beto won so werɛ. Enti wugyina nyame anim nti ose ensuro. Na mbo sa ufa ejamu a ejare nhyew. Sa ufa nsuo mu a ensuo aremfa wo nkɔ. Efiri sɛ mede metene ni nifa kuta wo mu. Na na mesie sɛ meboa wo. Nti sɛ wohia mo afi Nyankopɔn ho a ɛwɔ sɛ wodi tene ni akyi. Sɛ wohia yaresa fi Nyankopɔn ho a ɛwɔ sɛ wodi tene ni akyi. Wohia nkoso fi Nyankopɔn ho a ɛwɔ sɛ wodi tene ni akyi. Wohia sɛ nyame di nani mo yam butu so a ɛsɛ sɛ wodi tene ni akyi. 2020 yesimi sɛ wo nsuro sɛ abayifo ufie abayifo sumotumfo wiemotumfo abosom ho maame wata ho tumia wo nsuom ne awiemu sɛ wo nsuro na sɛ wo betwa afi jojo akodi awie ama Nyankopɔn agye wo a de tene ne akyi na wo bepie Nyankopɔn anim. Enti onuadofo ene asama me pese me ne wo ka ene sɛ Nyankopɔn hia tenene sɛ nipa bedi tene akyi. The value of righteousness. Righteousness is very, very important. Ene na ba mo hu Nyankopɔn. Ene na ba mo pie Nyankopɔn anim. Ene na ba mo wo nyia Nyankopɔn mu nhira. Ene wasefo nyina. Enti ene asem kakra nyame dia ma me sɛ me fama on. Na we me dia bia ni na sɛ nyame ya adom a next video abeba e wo 2 weeks time no. Me kyerɛkyerɛ mu kwambe ena ebefa so aditini ni akyi. Ene tini ni de ade. Na de na meye na matimi aditini ni akyi. Ane nsunsuanso a ewo ho ma wona a wodi tini ni akyi. Enti na enwumre odofo nyame nhira na nia kakra maken dwene ho na udi akira awurade beboa. Me sɛ wo sɛ asempa wati sandima wunua na ono so entie bi na anya hwe kra no okra bi besakra enipa bi besakra ama won so wafo won tuma pa afira na won area wo no Nyankopɔn na sa ankrofo no so ehyira won nyina. Enti anwumre medimo besi ha eye muamu nua SK Ankuma the philosopher oko YouTube wa SK Ankuma like na subscribe na share na obeti nsem akese a efiri Nyankopɔn nyansa mu nyame nhye obebre ene se ne anam ye memenda no madwuma nti ama mentumi nyane memenda nti efiri enekoi nyame ya adoma Sunday anwumre na yina ya che nyame asem next Sunday ye nhia nyame ya adoma ne 2 weeks time no yebehia na ya che nyame asem. Bye bye.